եթե Seferovich, dear colleagues, good morning. Let's start the joint session of the Armenian Cardiology Association and the European Heart Journal. I am glad to welcome, on behalf of Armenian Cardiology Association, Professor Crea and Professor Seferovich, and thank you for your kind willingness to organize a joint meeting of EHJ and Armenian Association. It's a great honor for us, and my Armenian colleagues want to cooperate more with European Heart Journal, of course, and this is a great opportunity for us to develop our cooperation. Of course, we will be happy to have more published works in the best European Heart Journal. And now I want to note that our speakers will present their speeches in Armenian for our audience, but we have a simultaneous good translation, and I'm sorry for this fact. We will have two presentations from each side and a short discussion after each presentation, and our speakers will be happy to answer questions from our audience. Let me introduce. Sorry, Hamlet. Yeah. Let's give Professor Crea a few sentences. Yeah, of course. To introduce, please, Filippo. Well, Hamlet, thank you for your kind invitation, and thank you for this joint session with the Armenian Society. The goal of the European Heart Journal is not only to publish top science, but also to involve our colleagues with the journal, not only in Europe, but also in other continents. And this joint session today is a good example of the way the European Heart Journal can interact with national societies. We pay a lot of attention to cardiology in the world, and in particular to Eastern Europe. I'm grateful to Petár Seferič for organizing with national societies these joint meetings. We have more than 30 every year, and it's a very successful initiative. And today is a good example of this successful initiative. I take this opportunity also to invite you to send a contribution to the European Heart Journal for the cardiopulse section. We are really happy to publish contributions which highlight what is relevant in national societies. So your Congress is a good opportunity. I would love to receive a contribution from you and your colleagues from Armenia, highlighting the history of your society, your perspectives, and the important things you are doing currently. So you are warmly invited to contribute to the European Heart Journal. Thank you, Filippo. Petar? I don't have too much to say. We are more than happy that we succeeded to organize this session. An excellent idea of Professor Crea, and even more the recent initiative of Professor Thomas Luscher, underlining the importance of the Eastern cardiac societies in Europe, gives us the idea to fulfill one of my dreams from many years ago, and that makes the Eastern European cardiac societies the inherent part of the European Society of Cardiology. And I use this opportunity to thank both Professor Luscher and Professor Crea to helping us creatively, actively, and vividly to make this happen. Thank you very much, Hamlet, for giving us the opportunity to exchange the opinion. But I may say that this is just the first step. This is just something which we need to
get to know each other and then continue with the different activities about whom you are going to learn soon. Thank you very much. Of course. Thank you. Thank you, Petar. Okay, let me introduce the first speaker of our meeting. I'm glad to invite Professor Zeveyan. The title of his presentation is Arterial Hypertension, the most important cardiovascular risk factor. Yeah. Barnak, the floor is yours. Thank you. Dear colleagues, I want to welcome all of you in this very important joint session, and it is my great pleasure to participate and very honored. So my speech is dedicated to arterial hypertension, which is the most important cardiovascular risk factor, and of course the first killer in our field. So իմացնում եմ հայերենի, քանի որ այդպես է ծրագիրը նախատեսվել։ Ուրեմն տեսեք, այնուամենայնիվ նորից վերադառնում ենք զարկերակային ճնշման հիմնախնդրին, որը շատ կարևոր հիմնախնդիր է։ Եվ մենք բոլորս դրա մասին գիտենք։ Նախ առաջին ուզում եմ ողջունել այսօրվա միտինգի հետ կապված, որ շատ կարևոր է մեզ համարում, որովհետև եվրոպական սրտաբանների ամսագիրը ինքը բավականին մեծ impact factor ունեցող ամսագիր է, եւ ամսագիրը լուրջ ազդեցություն ունի առողջապահական համաշխարհային առողջապահական համակարգի վրա։ Եթե մենք տեսնում ենք, սա սիմագոյի դասակարգումն է եւ ինքը մտնում է առաջին տասնյակի մեջ։ Այսինքն հզոր ազդեցություն ունի առողջապահական համակարգում։ Մի քիչ դանդաղ, 20 րոպե։ Հասցնում է թարգմանիչ օքեյ։ Լավ։ Այսինքն ինքը մեծ ազդեցություն ունի առողջապահական համաշխարհային առողջապահական համակարգի վրա, որովհետև ամսագիրը գտնվում է առաջին տասնյակի մեջ, այսինքն Q1-ը դա ամենաբարձր ռեյտինգ ունեցող ամսագրերն են, բայց խնդրում ուշադրություն դարձնեք, բացի նրանից, որ ինքը գտնվում է առաջին տասնյակի մեջ, վերջին սյունակի վրա ուշադրություն դարձնեք, բավականին մեծ հղումներ են իրականացվում ամսագրում տպագրված հոդվածներին, իսկ առաջին տեղն է գտնվում։ Եթե առաջինը մենք American College of Cardiology ամսագիրն ենք տեսնում, որը Q1-ում առաջիններից է, բայց այդ ցիտումը 15000 ցիտում, բայց եվրոպական սրտաբանական ամսագիրը 21000 ցիտում ունի եւ գտնվում է սիմագոյի առաջին տասնյակի մեջ։ So դրա համար շատ կարևորում եմ եւ հետագա մեր համագործակցությունը այս ամսագրի հետ եւ մենք պիտի կարողանանք ժամանակի ընթացքում ավելի ակտիվ համագործակցենք եւ շնորհակալություն ես միջոցառումը կազմակերպելու համար։ Հիմա տեսեք, զարկերական գերճնշման մասին շատ ենք խոսած։ Այդ պարադոքսը մինչև հիմա շարունակվում է։ Այսինքն մենք շատ լավ գիտենք, որ ինքը լրջագույն տարածվածություն ունի եւ լրջագույն ռիսկի գործոն է հանդիսանում։ Սա մեր վերջին աշխատանքներից մեկն էր, որը զարկերական գերճնշման միջազգային միության հետ իրականացված, որը իրականացվել է աշխարհի 90 երկրներում զուգահեռ եւ իրականացված չափումները խնդրում տեսնել 642000 մարդաներ արվել հետազոտության մեջ, սկրինինգային հետազոտությունը, տարածվածությունը տեսեք 35 տարածվածությունը տեսեք 35%։ Այսինքն այնուամենայնիվ մենք ունենք լրջագույն ռիսկի գործոն եւ ամենալրջագույն տարածվածություն ունեցող, բայց չգիտես ինչու մեր ուշադրությունից ինքը բացակայում է, որովհետեւ ընդամենը 56%-ն է տեղյակ նրա մասին, որ ինքը ունի զարկերակային գերճնշում։ Այսինքն նշանակում է այն մյուս 45%-ը նույնիսկ առողջապահական համակարգ ունեցող, զարգացած համակարգ ունեցող երկրներում տեղեկացված չի, հայտնաբերված չի։ Լավ, բժշկի եթե չի դիմել գոնե զանգվածային լրատվության միջոցներով պիտի հասկանար, որ ինքը լրջագույն ռիսկի գործոն է եւ գոնե զարկերական ճնշումը մեկ անգամ չափվեր ու հայտնաբերվեր։ Ավելի զավեշտալի թիվ, նրանց 50%-ն ընդամենը ստանում հակահիպերտենզիվ բուժում։ Եվ ամենատխրեցուցիչը նրանց կեսն է միայն հասնում թիրախային թվերի։ Իսկ մենք շատ լավ գիտենք, բազմաթիվ աշխատանքներ, ես կփորձեմ ժամանակը չչարաշահել եւ ցույց տալ։ Ընդամենը տեսեք, հետազոտությունների շարանը։ Այս հետազոտությունը իրականացված է ես այսօր փորձել եմ միայն ներկայացնել մետաանալիզներ եւ մետաանալիզներով խնդրում ուշադրություն դարձնել, որը տպագրված է բավականին վերջերս 613000 զարկերական գերճնշման պացիենտներ են ներառվել եւ մետաանալիզը իր մեջ ներառում է 123 հետազոտություն։ Ուրեմն տեսեք, գործնականում մենք շատ լավ գիտենք, զարկերական ճնշման նույնիսկ մի քանի միլիմետր, նույնիսկ 10 միլիմետր իջեցումը նվազեցնում է սրտանոթային պատահարները եւ սրտանոթային թիրախորգանների ախտահարման հավանականությունը։ Հիմա տեսեք, նույնիսկ եթե մենք փորձում ենք տեսնել 10 միլիմետր իջեցումը, հավաստորեն իջեցնում է բոլոր ախտաբանական վիճակները, մասնավորապես բոլոր սրտանոթային պատահարները,
այնտեղ սրտի իշեմիկ հիվանդությունը, ուղեղանոթային բարդությունները, սրտային անբավարարությունը, միայն այստեղ որոշակի վերապահումով կարող ենք ասել, որը վերաբերվում է երիկամային անբավարարության հետագա զարգացմանը, որը նորից այնուամենայնիվ նվազեցվում է հաճախությունը, բայց իհարկե չի հասնում վիճակագրորեն հավաստի միջակայքի, հա, բայց այնուամենայնիվ բոլոր պարագաներում սա փաստված է, որ զարկերակային գերճնշումը կարգավորելու պարագայում մենք նվազեցնում ենք սրտանոթային պատահարները եւ սրտանոթային հիվանդացությունը։ Ուրեմն հաջորդը, խնդրում ուշադրություն դարձնել, սա մեզ համար շատ կարևոր է, այս ուզում եմ սա անպայման որ մենք տեսնենք։ Սա բոլոր նազալոգիական միավորներն են, հաջորդ սլայդում կշարունակվի նաև սրտային անբավարարությունը եւ երիկամային ախտահարումները, տեսեք, յուրաքանչյուր խմբում, այսինքն կախված զարկերակային ճնշման, նույնիսկ մեղմ, եթե հինչ դասակարգումով ենք նայում, մեղմ զարկերակային ճնշման պարագայում եւ երրորդ աստիճանի զարկերակային ճնշման պարագայում բոլոր դեպքերում զարկերակային ճնշման կարգավորումը նույնիսկ 10 մմ-ի իջեցումը նվազեցնում է սրտանոթային պատահարներ եւ նվազեցնում է այս բոլոր խնդիրները, ինչ որ այս վերևում ներկայացրեցի։ Ուրեմն տեսեք, սա վերաբերում է եւ սրտային անբավարարության հետագա զարգացման եւ ընդհանուր մահացությանը։ Հիմա հաջորդ մետաանալիզը, որը եւս իրականացված է բավականին մեծ կոհորտի վրա, այստեղ 48 ռանդոմիզացված հետազոտություններ եւ 350,000 պացիենտներ ներառված, այս հետազոտության իմաստը ինչումն է եղել, որ մենք հասկանանք, թե եւ առաջնային կանխարգելման եւ երկրորդային կանխարգելման առումով, որովհետեւ թվում է երկրորդային կանխարգելումը ընդհանրապես ավելի հեշտ է իրականացնել, որովհետև երկրորդային կանխարգելման ժամանակ պացիենտը ավելի մոտիվացված է, այսինքն ինքը ունեցել է սրտանոթային պատահար, արագ եմ խոսում, թե նորմալ է։ Նորմալ է, օքեյ։ Չէ, թարգման չնեի ասում։ Ուրեմն երկրորդային կանխարգելումը ավելի հեշտ է իրականացնել, որովհետև պացիենտը ավելի մոտիվացված է, այսինքն որովհետև արդեն սրտանոթային պատահար ունեցել է, այդ ճանապարհով անցել է, ինքը գիտի, հա։ Առաջնային կանխարգելումն է բավականին դժվար իրականացնել, երբ պացիենտը գործնականում ոչինչով չի անցել եւ նույնիսկ կարող է ցածր զարկերակային մեղմ զարկերակային ճնշման պարագայում չունենա, ասենք թե որոշակի կլինիկական զգացողություն, անգամ գանգատներ։ Այս հետազոտությունը հենց դա էր, որ իր մեջ ներառել էր 350,000 Եվ տեսեք, արդյունքում մենք ինչ ունեցանք, նույն պարագայում, որոնցից 150,000-ը դա եղել են երկրորդային կանխարգելում, 186,000-ը եղել են առաջնային կանխարգելման հիվանդներ, այսինքն որևէ սրտանոթային պատահար չունեցող։ Սա մեզ հայտնի բոլոր հետազոտությունները այստեղ ներառված են, սկսած CCR-ից վերջացրած, բոլոր հետազոտությունները մեզ ծանոթ են, նույնիսկ HOPE-ը, ասենք թե ամենահանրահայտ, այսինքն բոլոր հետազոտությունների մետաանալիզն է։ Ու խնդրում եմ տեսեք, որքան նվազում է զարկերակային ճնշումը, այնքան նվազում է սրտանոթային պատահարներ առաջանալու հավանականությունը կամ սրտանոթային բարդությունների։ Խնդրում եմ տեսնել, այսինքն ունեցել են արդեն սրտանոթային խնդիրներ, այսինքն երկրորդային կանխարգելում, չի ունեցել որևէ սրտանոթային խնդիր, այսինքն առաջնային կանխարգելում, երկուսի պարագայում էլ խնդրում ուշադրություն դարձնել, երկուսի պարագայում էլ զարկերակային ճնշման իջեցումը, ինտերվենցիան, այսինքն դեղորայքային միջամտությունը նվազեցրել է սրտանոթային պատահարների եւ սրտանոթային թիրախորգանների ախտահարումների զարկերակային գերճնշման պայմանավորված։ Այսինքն միանշանակորեն զարկերակային ճնշման կարգավորումը արդեն որևէ քննարկելի առարկա չի։ Մենք պարտավոր ենք դա կարգավորել, որովհետև հավաստիորեն նվազեցնում է սրտանոթային հիվանդացությունն ու սրտանոթային պատահարը։ Հիմա սա հետաքրքիր նորից մետաանալիզներից մեկն է, որ իր մեջ ներառել է նորից բավականին մոտ 250,000 հետազոտվողներ, պացիենտներ, մոտ 46 հետազոտությունների ռանդոմիզացված մետաանալիզն է, նորից բավականին ապացուցողական բարձր արժեք ունեցող, խնդրում եմ ուշադրություն տեսնեք, թե ոնց են իջնելու, այսինքն հիմա այստեղ համեմատությունն է, այսինքն մենք միշտ ասում ենք, չէ, պետք է զարկերակային ճնշումը իջեցնել, այսինքն զարկերակային ճնշման պերսե իջեցումը, ինչով ուզում է իջնի, արդեն նվազեցնում է սրտանոթային պատահարը, բայց հիմա տեսնենք, թե յուրաքանչյուր դեղախումբ ինչպիսի ազդեցություն ունի, այս մետաանալիզը հետաքրքիր արդյունքներ է մեզ տալիս։ Ուրեմն տեսեք, եթե փորձում ենք ընդհանուր սրտանոթային պատահարները գնահատել, մեր հայտնի 5 խմբերով, ուրեմն խնդրում ուշադրություն դարձնել։ Հետազոտությունը ինչ է ցույց տվել այս մետաանալիզը, որ ընդհանուր սրտանոթային պատահարների պարագայում բոլորը նվազեցնում են, բոլոր 5 խմբի դեղամիջոցները նվազեցնում են, բայց ամենաարդյունավետորեն իջեցնում են APF ինհիբիտորները, կալցիում անտագոնիստները եւ միզամուկները։ Հիմա գնացինք, այսինքն սա ընդհանուր բանի մասին է խոսքը սրտանոթային պատահարների։ Հաջորդը, եթե նայում ենք սրտանոթային մահացության հետ կապված, նորից բոլորը, որքան է զարմանալի է բետա-բլոկերները հավաստիության աստիճանի չեն հասել, այսինքն այնուամենայնիվ նվազեցնում են սրտանոթային պատահարները,
մահացությունը, նորից առաջին տեղում, այսինքն 25% դեպքերում 25%-ով ավել քան մյուսը իջեցնում են APF ինհիբիտորները, կալցիում անտագանիստները եւ դիուրետիկները։ Հիմա գնացինք առաջ։ Հիմա հաջորդը, եթե նայում ենք ուղեղանոթային բարդություններին, հա, կաթվածներին, տեսեք, նորից ու այստեղ բնականաբար ամենաարդյունավետը եղել են նորից APF ինհիբիտորները, կալցիում անտագանիստները եւ մեզամուխները, բայց խնդրում իմ միտքը խնդրում եմ որսացեք, ես ուղղակի ասում եմ, չէ՞, դες բոլորն են իջեցնում, բոլորն են հավաստիորեն նվազեցնում, բոլոր խմբի դեղամիջոցները։ Ուղղակի հերթականությունը, եթե փորձել են առաջնակարգ դասել, ստորադասել կամ կարգադասել, այդ երեք պրեպարատներն սա մի հատ զարմանալի բաներ կտեսնեք։ Ուրեմն հաջորդը սրտամկանի ինֆարկտը, ու բնականաբար էստեղ խնդրում եմ ուշադրություն դարձնեք նորից APF ինհիբիտորները։ Հաջորդը ռևասկուլարիզացիայի առաջացման հավանականությունը ամենացածր բոլորը նվազեցրել են, այսինքն բոլորը կարողացել են իշեմիկ հիվանդության կամ աթերոսկլերոտիկ պրոցեսների ընթացքը դանդաղեցնել կամ նվազեցնել, սակայն ամենաարդյունավետը նկատվել է դիուրետիկների խմբում։ Հիմա գնացինք առաջ, եկեք նորից հիշենք, այնուամենայնիվ ապացուցողականության բարձր արժեքը, տեսեք, հեսա բարձրանամ վերև, 250,000, որից 46 ռանդոմիզացված հետազոտություններ, որոնք այս հետազոտության մետաանալիզի պրոտոկոլով համարվել են ապացուցողական բարձր արժեք ունեցող, տպագրված է Lancet-ում, չէ, JAMA-ում ասա տպագրված։ Այսինքն որևէ կասկած մեր մոտ չի կարող առաջացնել հավաստիության մեջ։ Հիմա գնացինք առաջ, ես չգիտեմ ինչքան ժամանակ ունեմ, հանրդ ոչ։ Հիմա տեսեք, նորից վերադառնանք, բայց կան բան, որ գիտենք, որ զարգերակային բարձր ճնշումը վերում է սրտանոթային պատահարների բարձրացման, սրտանոթային եւ ուղեղանոթային, ու այդքանից հետո գիտենք, որ բարձր տարածվածություն ունի, ու այդքանից հետո գիտենք, որ եթե մենք կարգավորում ենք, դա նվազում է, եւ մենք ունենք նվազագույնը 5 խմբի դեղամիջոցներ, որոնք օգտագործելով մենք նվազեցնում ենք պատահարների քանակը, ընդհանուր այդ թվում նաեւ այ մահացությունը եւ ընդհանուր մահացությունը, բա այն մի հատ անեկդոտ կա, չէ՞, անեկդոտը հետո կպատմեմ, բա զադերժկան ինչու՞մն է։ Հիմա գնացինք առաջ, նորից վերադառնանք այս հետազոտությանը, այսինքն նորից տեսեք, տխուր վիճակ, այսինքն դեղամիջոց ստացող, որոնք ընդամենը կեսն էին, այսինքն ես հիշում եմ Վիկտոր Բենչետ, որ թվականին էր, երևի 90-ականի կեսերին էր, երբ որ նորից սկսել է զարգերական գերճնշումը հասկանալ ինչ բան է, այնտեղ գոյություն էր կեսերի օրենք հասկացողությունը։ Հիվանդ դա 90-ականի մասին է խոսքը, այսինքն անցել է 30 տարի, դաժե 60-ականի։ Ես դուք ավելի հին եք։ Այսինքն տեսեք, այսինքն հիվանդների կեսը ով ունի զարգերական գերճնշումը, ընդամենը կեսը գիտի, որ ինքը ունի։ Այդ կեսը որ գիտի, կեսը բուժում է ստանում նրա, այն կեսն էլ ասենք թե արդյունավետ է կարգավորվում, այսինքն կեսերի օրենքը մենք խոսում ենք 40 տարի անցել է, այդ կեսերի օրենքը դեռևս մնացել են։ Այսինքն նորից կեսն է ստանում, չնայած մի քիչ ավելացել է, բայց այնուամենայնիվ։ Հիմա նորից վերադառնանք այս հետազոտությանը։ Տեսեք, նույնիսկ եթե դեղամիջոց ստացող պացիենտների ընդամենը 53%-ն են կարգավորված, ապա եթե մենք ընդհանուր ես 225,000-ի մեջ տեսնենք, թե 53%-ը որքան են կազմել, դուրս է գալիս, որ ընդհանուր պոպուլյացիայում առկա զարգերական գերճնշում ունեցող հիվանդների ընդամենը 27%-ն արդյունավետորեն հսկվում։ Սա համաշխարհային թիվն է, եւ զարգացած, եւ զարգացող, եւ չզարգացող երկրների համար։ Սա միջազգային թիվ է, որի մեջ ներառվել է մոտ 1 միլիոնի չափ սկրինինգ արված պացիենտների տվյալներ։ Այսինքն բան չի փոխվել։ Որն է այդ պարադոքսը։ Որն է սա, կփորձեմ այդ պարադոքսի պատասխաններից մեկը վերջում տալ։ Հիմա վերադառնանք մեր երկրում իրականացված հետազոտությանը, մենք 17 թվականից մինչև այս տարի իրականացնում ենք յուրաքանչյուր տարի, բայց մի տարի ուղղակի COVID-ի հետ պայմանավորված չիրականացվեց, սկրինինգային հետազոտություններ Հայաստանում, որին մասնակցում են, այստեղ կան նաև բժիշկներ, որոնք մասնակցել են այդ հետազոտությանը, ուրեմն եւ բնականաբար արդյունքները յուրաքանչյուր տարի տպագրվում է եվրոպական սրտաբանների ամսագրի սապլեմենտում, յուրաքանչյուր տարի տպագրվում է տվյալները։ Տեսեք, այս տարի օրինակ 17 թվականին տարածվածությունը, դու դրանից հետո եղել է 18 թվականին 21,000 սկրին է իրականացվել Հայաստանում, տարբեր մարզերում, գործնականում, արդյունքները յուրաքանչյուր տարի տպագրվում է մեր կողմից։ Սա 19 թվականն է, 21 թվականը, հիմա պատրաստվում է ասենք թե Ուրեմն ես ուղղակի փորձեմ մեր երկրում այս վերջին ուղղակի այս վերջինը, քանի որ հիմա հանձնված է տպագրության, ես իրավասու չեմ դեռևս տվյալները ներկայացնել, բայց նախորդը խնդրում տեսեք, համարյա բան չի փոխվել։
Ուրեմն հետազոտությունը իրականացվում է տարբեր տեղերում, հասարակական վայրերում, մետրոներում, նույն հյուսիսային պողոտայում, նույն կլինիկաներում։ Եվ տեսեք, բաշխվածությունը բավականին նորմալ է, այսինքն եւ կլինիկաներում, այսինքն եւ պատահական անցորդների մոտ։ Ուրեմն այս սլայդը ես անպայման ուզեցել եմ այսօր ներկայացնել, որովհետև Եվրոպական սրտաբանների միության վերջին ուղեցույցում, չնայած դա Եվրոպական զարգերակային երճշտման ուղեցույցում վաղուց կար, որ զարգերակային ճնշում չափելը ամենակարևոր բանն է։ Եվ զարգերակային ճնշումը սխալ չափելը կամ մեզ բերում է ոչ անհրաժեշտության պարագայում նշանակել դեղորայք, որի կարիքը չուներ, եւ ընդհակառակը բաց թողնել դեպքեր, որոնք կարող էին բուժման կարիք ունենային, բայց մենք բաց թողեցինք։ Եվ դրա համար Տիգրան Ռուդոլֆովիչը որ ներկայացրեց այն այդ հատվածը շատ կարևորում եմ ես դա, որովհետեւ տեսեք, մենք իրականում մեր կլինիկական պրակտիկայում կարող ենք ասել, որ զարգերակային ճնշումը նույնիսկ բժիշկների գերակշռ մասը ճիշտ չի չափում։ Իսկ այդ 1, 2, 3, 5 միլիմետրի տարբերությունը արդեն մեր բուժական որոշում կայացնելուն է նպաստում։ Հիմա տեսեք, ես այս ուղղակի օրինակը ցույց տամ, որտեղ այս պրոտոկոլով մենք պացիենտներին 3 անգամ պիտի չափեինք ճնշումը։ Հիմա տեսեք, առաջին չափում, երկրորդ չափում, երրորդ չափում, առաջին, երկրորդ չափումների միջին եւ երկրորդ եւ երրորդ չափումների միջին, որը տալիս է մեզ ուղեցույց այդպես է պահանջում։ Հիմա տեսեք, երկրորդ եւ երրորդ չափումների պարագայում դա ամենաճիշտն է։ Տեսեք, եթե մենք միայն մի չափումը ընդունեինք գիտություն, մենք ինչ էինք ունենալու 5 մմ բարձր զարգերակային ճնշում։ Այսինքն, եթե մենք վերցնում ենք առաջին երկրորդի միջինը, մենք ունենալու ենք էլի բարձր ճնշում 3 մմ։ Երրորդ չափումը եթե նայենք ընդհակառակը, մենք ցածր ենք գնահատելու, այսինքն ուղեցույցը մեզ պահանջում է մեզանից, որպեսզի մենք կարողանանք ընդունենք։ Տեսեք, այս դեպքում, եթե մենք փորձում ենք չափել միայն առաջին չափումով, զարգերակային գերճշմարտ տարածվածությունը, զարգերակային գերճշում չասենք, բարձր զարգերակային ճնշում ունեցողների տարածվածությունը լինելու էր 63%։ Ճիշտ չափման պարագայում 54%։ Այսինքն դրա համար այս սլայդի ամբողջ իմաստը ես ուզում եմ նորից ասել, որ մենք պիտի կարողանանք ճիշտ չափել, սրա համար պետք չի MRI, սրա համար պետք չի կատեներ անել, սա պետք է պարզապես ազնվաբար, գրագե, ճիշտ համբերատար չափել այդ ճնշումը։ Հիմա գնացինք առաջ, ընդհանրապես շատ քիչ սլայդներ է մնացել։ Հիմա տարածվածությունը, սա մեր Հայաստանի տվյալներն են։ Ուրեմն տեսեք, զարգերակային ճնշման տարածվածությունը, բարձր զարգերակային ճնշում ունեցողների, քանի որ սկրինինգ է, այսինքն 45%։ Նրանց 43%-ը գիտի, որ ունի զարգերակային բարձր ճնշում։ Այդ ովքեր որ գիտեն, նրանց 33%-ն են ստանում, 1/3-ն է ստանում հակահիպերտենզիվ դեղամիջոցներ, չնայած մենք եւ բոլոր մեր ակտիվությունը բավականին մեծ է եւ մեր կլինիկական դաշտում գտնվողների, այդ թվում նաեւ ինֆորմացիոն առումով, բայց միևնույնն է, նույնիսկ նրանք, ովքեր գիտեն, որ ունեն զարգերակային ճնշում, ընդամենը 1/3-ն է ստանում հակահիպերտենզիվ ուժում։ Ու տեսեք, ովքեր որ ստանում են, ասենք թե նրանց ընդամենը 42%-ն է։ Որն է խնդիրը, այսօր մենք ունենք մեր ուղեցույցները ինչ են ասում, չկա ռեֆրակտեր հիպերտենզիա հասկացողությունը վատագույն դեպքում կարող է լինի 5% պոպուլյացիայում։ Մնացածը դրանք uncontrolled են, չկարգավորվածն են, որի մեջ մեղքի մեծ բաժին ունենք եւ մենք եւ պացիենտները։ Հիմա գնացինք առաջ, եթե ընդհանուր պոպուլյացիայով ենք նայում, 14% արդյունավետ հսկվողություն։ Բայց այնուամենայնիվ ամենահեշտ կարգավորողն էր, չէ՞, հիշում ենք, չէ՞, ու ամենահեշտ կարգավորողից բացի նաեւ ամենակարևորն էր, որտեղ նվազեցնելու էր։ Շարունակությունը իմ համար մտահոգեցուցիչ է նաև այս սլայդը։ Դուք տեսեք, 40-ից 49 տարիքային խմբում ընդամենը 12%-ն է դեղորայք ստացող հիվանդների կարգավորված։ Այսինքն այդ ծաղկուն ընթացքում, այսինքն եթե մենք այստեղ չենք կարգավորելու ինչա լինելու, սրտանոթային պատահար։ Սրտանոթային պատահար եղավ ինչա լինելու է հաշմանդամություն, ինվալիդիզացիա։ Հասարակությունը կորցնելու է շատ մեծ աշխատուժ։ Չնայած մենք մենից տնտեսություններ չունենք, բայց ինչև է։ Հիմա գնացինք առաջ։ Հիմա տեսեք, այս սլայդը օրինակ իմ համար շատ զարմանալի է։ Ինչքան մարդու կրթական ցենզ բարձր է, այնքան իր ճնշումն էլ է բարձր։ Չնայած զարմանալի չի, որ բարձր է։ Այսինքն էմոցիոնալ է, ստրեսներ է, ուղեղը ինչքան շատ աշխատում, այնքան ավելի, ասենք թե ռեակցիան ավելի մեծ է, բայց ախր որ այդքան ուղեղը բարձր է, ինչու հակահիպերտենզիվ չենք կարգավորում։ Տեսեք։ Տեսեք։ Հիմա շարունակությունը ամենացածրային անձանց մոտ, ովքեր հետևում են WHO-ի ֆիզիկական ուղեցույցին, այսինքն ֆիզիկական ակտիվությունը բարձր է նրանց մոտ, այսինքն այնուամենայնիվ։ Մի հատ պարադոքսալ բան էլ ասեմ, հələ մի հատ նայեք, ով քիչ է խմում, ճնշումը ավելի բարձր է, այսինքն ամսական 1 անգամ ալկոհոլ օգտագործողների մոտ զարգերակային ճնշումը ավելի բարձր է։ Իհարկե, բոլոր դեպքերում ինքը ռիսկի գործոն է, որտեղ չի հասնել հավասարության աստիճանի, չի իջել մինուսի, բայց այնուամենայնիվ ավելի ցածր է ամենօրյա օգտագործողների մոտ, հարաբերականորեն, ոչ թե։ Հիմա գնացինք առաջ։ Շատ հետաքրքիր սլայդ է։ Կոնտրացեպտիվ օգտագործողների մոտ ցածր է, ուրեմն
նախորդ հղիության ժամանակ զարկերակային գերճնշում ունեցող պացիենտների մոտ ամենակարգավորվածն է, այսինքն, տեսեք մոտիվացիան ինչպիսին է, նախորդ հղիության ժամանակ ինքը զարկերակային ճնշում է ունեցել, ծննդաբերությունից հետո գրագետ շարունակում է հակահիպերտենզիվ հսկողություն իրականացնել։ Եվ հիմա շատ ուրախալի է, որտեղ այստեղ հղիների կողորտ ևս կար, շատ ուրախալի է, որ հղիների մոտ ամենակարգավորվածն է։ Այսինքն հղիներին մեր գինեկոլոգները, մեր սրտաբանների կամ թերապևտների օգնությամբ ավելի ուշադիր են լինում կամ հղիներն են ավելի ուշադիր իրենց առողջության համար, որտեղ պատասխանատվություն են կրում սրտի տակ։ Հիմա գնացինք առաջ, սա էլ է հետաքրքիր։ Կովիդ վակցինացիա ունեցողների մոտ ամենացածր զարկերակային ճնշումն է գրանցվել։ Հիմա հաջորդը, այս սա ամենապարադոքսալ բաներից մեկն է, եւ մենք, քանի որ սրտաբանական կողորտ ենք այստեղ, ուրեմն եկեք ուշադիր նայենք։ Ամենաարդյունավետ հսկվում են այն պացիենտները, ովքեր ունեն շաքարային դիաբետ։ Ամենավատ հսկվում են այն պացիենտները, որոնք ունեն անամնեզում սրտամկանի ինֆարկտ։ Բացատրեք։ Հիմա գնացինք առաջ։ Հիմա եկեք տեսեք, դա էլ է հետաքրքիր, չէ՞, այսինքն այնց չի, որ ասենք, թե մենք մոնոկոմպոնենտ բուժում ենք իրականացնում, ինձ մնաց ընդամենը 3 րոպե։ Տեսեք, այնց չի, որ մենք մոնոկոմպոնենտ բուժում ենք իրականացնում։ Ու ասենք արդյունքի չենք հասնում։ Ոչ, տեսեք, պացիենտներին հարցվել է, դուք քանի դեղամիջոց եք խմում։ Եթե իրանք չէին հասկանում, որ ասենք թե ֆիքսված կոմբինացիաներ է, մենք ասում ենք դեղամիջոցը ցույց տվեք, մենք տեսնենք քանի կոմպոնենտ կա մեջը։ Տեսեք, ընդամենը 32% է։ Մնացած 70%-ը խմել է երկկոմպոնենտ, քար կոմպոնենտ։ Դուք պատկերացնում եք, բայց ճնշումը կարգավորված չի։ Ինչու՞։ Առաջին պատասխաններից մեկը սա է։ Դուք ամեն օր ռեգուլար օգտագործում եք, ամեն երկրորդն ասում է «նյետ», ոչ։ Այսինքն compliance-ը, հակվածությունը, չգիտենք ինչու ցածր է։ Միգուցե պացիենտների, ասենք թե կրթական ցենզը կամ իմացաբանական աստիճանը կամ մեր բժիշկների պացիենտի հետ քիչ աշխատելը, նրան չմոտիվացնելը մեր իներցիան, այս երկուսը բերում է նրան, որ նրանց մոտ յուրաքանչյուր երկրորդ ասում է ռեգուլար չեմ խմում։ Տեսեք, մենք ամեն ինչ արեցինք, գրագետ ախտորոշեցինք, հայտնաբերեցինք, ժամանակակից դեղամիջոցները նշանակեցինք, երկկոմպոնենտի անցանք, երկկոմպոնենտի անցանք ֆիքսված դեղահաբերի, անցանք պոլիպիլի։ Բայց այդ մարդը, որ չի խմում, դրա համար էլ ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Այսինքն Հայաստանում տարածվածությունը զարկերակային ճնշման, բարձր ճնշման 46%, որոնցից 43%-ը ընդամենը գիտի, որ ինքը ունի խնդիր, այդ 43-ը իմանալով հանդերձ ընդամենը նրանց 33%-ն է օգտագործում հակահիպերտենզիվ բուժում, արդյունքում ունենք ընդամենը 14% պոպուլյացիայում, իսկ դեռ օգտագործողների մեջ հակահիպերտենզիվ 42%։ Այսինքն մենք ահագին տեղ ունենք դեռևս աշխատելու, բայց ինչքան հասկանում եմ, դրա համար մենք պետք է շատ լուրջ ջանք թափել եւ հասարակական սոցիալ մեդիայի ակտիվություն եւ մեր կողմից բնականաբար առավել մոտիվացված ակտիվություն եւ պացիենտին ներգրավելու իր բուժական սխեմա։ Օրինակ մեր կլինիկայում այդպես է ընդունված։ Մենք պացիենտին ասում ենք դու բուժելու ես քեզ օգտագործելով մեր գիտելիքները։ Եթե պատրաստ ես համագործակցելու, եկեք համագործակցենք։ Ու պացիենտի հետ ամեն մեկի հետ մի 10-15 րոպե լեկցիա ենք կարդում, որպեսզի նա մոտիվացվի։ Վերջում վերջացնեմ նրանով, որ իմ թեզը գիտեք, չէ՞, որ թեզը այսպեսին է, հիպերտոնիկ հիվանդների հետ կապված կամ զարկերակային բարձր գերճնշում ունեցող հիվանդների հետ կապված այսպեսի ֆրազա է, որտեղ բռնեմ բուժելու եմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պրոֆեսոր Զելվեյան, շատ հետաքրքիր եւ էմոցիոնալ պրեզենտացիայի համար։ Պետար Ֆիլլիպո, do you have any comments on this presentation? Yes, one question. Sorry for not speaking Armenian, but it's too difficult for me. But I'm lucky because your English is wonderful. The question is about a topic which is widely debated. What about thresholds for diabetic patients? Should the thresholds to treat hypertension similar for diabetic and non-diabetic patients? I know that we don't have a definite answer yet, but what is your gut feeling? Should we be more restrictive in diabetic patients or not? Ուրեմն շնորհակալություն հարցի համար, ըստ որտեղ ես թարգմանիչ եմ։ Do you hear the translation? Լավ, շնորհակալություն հարցի համար։ Ուրեմն դուք ճիշտ նկատեցիք, այս հետազոտության մեջ բոլորի սահմանաչափը threshold-ը դա համարվում էր 140-90, բայց կլինիկական պրակտիկայում մինչև վերջին ուղեցույցը Եվրոպական սրտաբանների ասոցիացիայի ընդունված էր բնականաբար ավելի ցածր 130։ Հիմա մենք մտորումների մեջ ենք ընդունում ենք
Եվրոպական սրտաբանների միության ուղեցույցը, որտեղ այնտեղ մի քիչ ավելի ինտենսիվ իջեցում է, մինչև 120 մմ-ի։ Այնպես որ մինչև հիմա կիրառականը կլինիկական պրակտիկայում եղել է 130-ը սիստոլիկ ճնշման, բայց սկրինինգային ծրագրի մեջ դա բոլորին է եղել է threshold-ը 140։ Hamlet, I didn't have the translation. Could you summarize for me quickly what he said? I'm curious. He will Immaculous. repeat it in English. Status. Just the bottom line. Լսում ա, բայց ինչի լսում։ Լսում ա ինք այնտեղ։ Okay, the threshold in this our screening program was 140. But in clinic practice, we usually used the guidelines of European Society of Hypertension, 130 mm of arterial. And now we are debating and discussing the problem with new guidelines of European Society of Cardiology, where is more intensive lowering dedicated. Thank you very much. But in screening was 140 as usual for all population. I'm going to ask Hamlet an important question, which usually does not have answer. And this is, do you have any prospective way or prospective initiative for educating the patient with hypertension? Do you have the public or media campaign telling them how hypertension can be dangerous? Something for patients? Yes. Yeah. For public. Yeah, we are going to to publish brochures, special brochures for the patients with hypertension, with heart failure, and other problems, and it's in progress. Thank you very much. This is extremely important because the public speech is something which needs to be underlined as a way to fight against chronic non-communicable diseases. Please. Yeah, of course. Yes, from the last maybe 7 years, when we are since 17, we started the MMM project. It's My Measurement Month with International Society of Hypertension. During May, June, and July, we have a serious campaign about that, because when in the screening time, when we are measuring and we have some questionnaires, and that time they are receiving some important information, some leaflets about the arterial hypertension. So I think that a lot of people know about that. Feedback, you get feedback from feedback is the same, because the prevalence is not going down and effective treatment is not going higher up. Okay, thank you. And I have a short question to Professor Crea and Professor Seferiovich. What do you think of the new ESC guidelines, and why did two European societies, EHJ and ESC, present two separate guidelines as opposed to the previous ones? Your opinion, please. Guidelines for what? Hypertension. Hypertension. Yeah, two separate guidelines. Thank you, Hamlet. This is a wonderful question, and the answer is very simple, because we do not live in a perfect world. We know that it is a challenging world. Unfortunately, we also have the American guidelines, which are still slightly different. So we must go towards an harmonization, because this is indeed disoriented for our colleagues when we come to daily practice. But in spite of these differences, I mean, the bottom line is that we have to reduce blood pressure when it is elevated, and this is very straightforward. Then this cutoff changes every 2-3 years, but I mean, the bottom line is that let's not neglect hypertension. I mean, the threshold 5 or less more millimeters is not the real issue. The real issue is not to leave hypertensive patients without treatment. And what one do you like? Of course, European.
European society. Yes, yeah. Okay, I think we need to move on. Let's move on. And now I would like to ask kindly Professor Crea to present his talk, the most important papers from European Heart Journal. And I bet that you all are looking forward to hear what Editor-in-Chief has to say. Professor Crea, please. Again, thank you, Hamlet, for your kind invitation. I must admit that a conflict of interest here because I'm the editor-in-chief of the journal. It's the only conflict. I do not have other conflicts for this presentation. And, you know, to be clear and transparent, because it is always difficult to identify what are the best papers, we publish several excellent papers. So in order to make a selection, I follow it some objective criteria. So what I will share with you are articles published in 23, 24, ranked by the number of citations or the number of downloads. And these two metrics are different because citations is a metric of the popularity of a paper among others because they cite that particular paper. While downloads, the number of times this paper is downloaded by colleagues, is a measure of the popularity of that particular paper among cardiologists, among colleagues. So let me start with the top cited original article number 3. This is a study from China. Again, we are a global journal and is on ozone pollution and hospital admissions for cardiovascular disease. This was a massive study in 70 Chinese cities, and they measured daily ozone, O3, and other air pollutants. And you can see these impressive results, this strong correlation between levels of ozone in the atmosphere and the rate of admission for coronary heart disease, heart failure, or stroke, and also other cardiovascular disease. So this is another evidence that really air pollution is an important risk factor. This is the graphical abstract. All our papers are published with a graphical abstract which summarizes the main message of the study. So you can see this massive population in more than 6 million inhabitants and this marked association between ozone levels and admission for cardiovascular disease, for a variety of cardiovascular disease. And the authors conclude that acute exposure to ambient ozone pollution, particularly high ozone levels, is linked to increased admissions. And please remember that ozone is related to temperature. The higher the temperature, the higher the level of ozone. And this global warming, which we know is an important issue, can also impact on our health by increasing the production of O3, of ozone. Then we come to a study, we move from China to Europe. This is an interesting study from Denmark. Borge Nordesgaard is the guru of remnant cholesterol. He put remnant cholesterol on the map. And this is a large study in Denmark, more than 85,000 participants, and they measured several lipids, including remnant cholesterol. I remind you that remnant cholesterol is the cholesterol not present in LDL particles, but is the cholesterol present in triglyceride-rich lipoproteins. And you can see this massive, this clear, convincing relation between levels of remnant cholesterol or triglyceride and cardiovascular risk, including cardiovascular mortality. It doesn't correlate with cancer mortality, by the way, correlates with the mortality related to infections. So the authors in their graphical abstract summarize the
the main features of the study. They measured remnant cholesterol, wide population, and this association, clear association with cardiovascular mortality, infective mortality, but not cancer mortality. And the others conclude by noting that large randomized trials should investigate if remnant cholesterol lowering therapy is important in improving cardiovascular risk. I think this is an important topic because statins, PCSK9 antagonists, and other lipid-lowering drugs we use currently, they reduce LDL cholesterol, but not remnant cholesterol. So we need new forms of treatment, and they are on the way to reduce the lipidic risk beyond LDL cholesterol. And this is the top-cited original article, number 1 for 23-24. This is a post-hoc analysis of a trial on the anthropometric measures and adverse outcomes in heart failure with reduced ejection fraction, revisiting the obesity paradox, because one of the paradoxes which has been proposed in the past years is that in patients with heart failure, there is no correlation between obesity and risk, or might be a reverse correlation, might be an opposite correlation. The higher the weight, the higher the BMI, the lower the risk. So this is the obesity paradox in heart failure. Higher weight, less risk. Well, this study clearly shows that this paradox doesn't exist. And this paradox is shown as non-existent by considering indexes of adiposity different from BMI. BMI, this is the bottom line, is not the ideal way to assess adiposity. And for instance, the ratio of waist circumference to height is a much better marker, but also other markers of adiposity, of obesity, work better than BMI. And this is the main result. You can see that when we use the waist to height ratio, which is independent of weight, you can see a very convincing correlation between increasing adiposity assessed by waist to height ratio and increasing risk of death, hospitalization, and other parameters. This is the graphical abstract. They assessed several markers of obesity, of adiposity, and while the association between body mass index and outcomes is a bit uncertain, so to speak, when we come to markers of adiposity, which more directly assess adiposity, then you can see that the relation between hospitalization, cardiovascular death, hospitalization, all-cause death, in particular, red line when adjusted for other covariates, where this relation is very consistent. So the authors conclude by saying, well, the obesity paradox in heart failure doesn't exist if we use the right parameter to assess adiposity, and this means that reduction of body weight in obese patients with heart failure and reduced ejection fraction might be an interesting therapeutic target. And now we know that with GLP-1 receptor agonists, we have good drugs to reduce body weight and adiposity. Now we move from top-cited to top-downloaded, so papers with high popularity among readers. The top-downloaded number 3 is this long-term analysis, follow-up of patients randomized to TAVI or surgical aortic valve replacement among patients with severe aortic stenosis. The NOTION trial randomized 280 patients to TAVI or surgery, and the primary composite outcome was the risk of all-cause mortality, stroke, or myocardial infarction. And you can see these excellent results.
You know, when we started with TAVI, an issue was durability of valves, aortic valves implanted with TAVI. And you can see the durability is excellent. The outcome is similar in patients randomized to TAVI or surgery. So this is another piece of evidence that more and more we are going to move from surgery to TAVI. This is the graphical abstract. Patients were randomized to self-expanding prosthesis or surgery, any type of prosthesis. And not only you can see a similar outcome, I've already shown this figure to you, but also when we come to severe structural valve deterioration, which was a secondary endpoint, this was even lower with TAVI as compared to surgery. So the authors conclude that long-term data for the first generation self-expanding transcatheter aortic valve are comparable to the outcomes we see with surgery. Again, another message which goes more and more towards TAVI versus surgery. The top downloaded number 2 is an interesting study from Belgium showing that lifelong endurance exercise is associated to worse coronary atherosclerosis. This study assessed patients with one group was patients, 191 patients, lifelong endurance athletes. Then we had late onset endurance athletes and controls with good risk factor profile, but not athletes. And the primary endpoint was the severity of the burden of atherosclerosis assessed by computed tomography, coronary angiography. And you can see that considering several parameters, endurance athlete had worse coronary atherosclerosis than controls, and late onset endurance athletes had the severity intermediate between lifelong endurance athletes and controls. So the authors conclude that this is the graphical abstract summarizing these three populations, the primary endpoint, severity of atherosclerosis at CTCA. And you can see again, this graphical abstract nicely summarizes that patient endurance athlete had worse atherosclerosis than controls. And the authors conclude that lifelong endurance sport participation is not associated with more favorable coronary plaque composition, but actually to worse coronary artery plaque composition. And this is, I think, an interesting message, which is in line with what a Latin writer wrote more than 2,000 years ago. He wrote in medio stat virtus, which means the virtue is in the middle. So sedentary life is dangerous, but also extreme sport is not so productive. So regular physical exercise is important for our health, but if we push too much, this positive signal can become negative. And this is the top downloaded article number 1 from Korea about COVID-19 vaccination related myocarditis. This is a massive study, more than 44 million Korean patients. It's a nationwide subject, it's a nationwide study. And you can see that in particular, RNA-based vaccines are associated with higher risk of myocarditis. But the overall signal is simplified in this graphical abstract is that anyway, although there is a signal of higher risk of myocarditis after vaccination, the overall incidence was only 1 per 100,000 vaccinated persons in Korea. And this risk of myocarditis is there, but is 100 times lower than the risk of myocarditis you have with COVID vaccination. So the overall message, in spite of this higher risk
of myocarditis is very reassuring. Among patients, again, 1 per 100,000 with myocarditis. When myocarditis is there, well, then the patient needs to be assessed carefully, because among patients with vaccine-related myocarditis, about 20% of these patients need admission to ICU. And this is the summary of the study. Again, the risk of myocarditis is slightly higher, in particular with RNA-based vaccination, but the overall risk is small, much less than we can see with COVID vaccination. And now I move in just 3-4 more minutes from original articles to reviews. We not only publish original articles, but reviews which are high educational. They are an educational tool which is very well received by our readers. And this is the top cited review number 3. And it's about the pathogenesis and management of abdominal aortic aneurysm. For abdominal aortic aneurysm, now the only form of treatment is surgery when the aneurysm becomes too large. In this review article, the authors propose the notion that also medical treatment, pharmacological treatments should be considered in the prevention of aortic aneurysm. So they identify potential drug therapies and potential treatment targets, potential pharmacological targets. So a very interesting topic, which is moving very quickly because we do not want to wait for surgery, but we want to prevent with appropriate drugs the development of aortic aneurysm. This is the top cited review number 2. It's about cardiac sarcoidosis, and the authors assess the pathogenesis, main manifestations, the role of diagnostic biopsy, the role of diagnostic imaging, the therapy, the factors predict of worse outcome. I think this review is very important because sarcoidosis is really underdiagnosed. We must do more in the attempt of identifying patients with cardiac sarcoidosis, because this diagnosis is frequently missed. This review helps in the identification of these patients. And this is the top cited review number 1, is on the importance of Mendelian randomization for cardiovascular disease. And this is the graphical abstract. Well, this is rather complex to explain. I'll try to be as simple as possible. When we find an association between a phenotype and a disease, the question is whether this association is causally related. For instance, we know that apolipoprotein B and lipoprotein A are associated to aortic valve stenosis. This association is clear in epidemiological studies, but this epidemiological association doesn't tell us if this is causative. Is a simple statistical association related to confounders, or indeed high ApoB levels, high LP little a levels are associated to aortic stenosis? Well, Mendelian randomizations give these answers, because if genes associated to high levels of ApoB and lipoprotein, these genes are also associated with aortic valve stenosis, then this means that this association is causative. And indeed, this is the case. Patients' genes associated to high levels of ApoB and LP(a) are also associated with aortic stenosis. While, for instance, if you see the white dot on the left, systolic blood pressure, well, in this case, the Mendelian randomization shows no association. So this means that if we reduce levels of ApoB and LP(a), we can prevent aortic valve stenosis, but this is not true if we reduce the levels of blood pressure. So this is a powerful tool to identify causality in statistical associations. And from top cited, we move to top downloaded review. This is on mavacamten.
As you know, mavacamten is the first drug shown to reduce the severity of the intraventricular gradient in patients with hypertrophic cardiomyopathy. The first author of this review, please note, is Eugene Brownwell. Well, Eugene Brownwell now is 95, and he was the first to describe, to identify obstructive hypertrophic cardiomyopathy, and that was in 1958, was 60 years ago. So this giant of cardiovascular medicine, Jim Brownwell, first described obstructive hypertrophic cardiomyopathy in 58, and in this review, he summarizes the important steps which led to the clinical utilization of these myosin inhibitors so effective in reducing the severity of obstruction in patients with hypertrophic cardiomyopathy and intraventricular obstruction. And this is the top download review number 2, is about cardiac rehabilitation. Back to heart failure, cardiac rehabilitation has been the Cinderella of treatment in heart failure. And the authors here in the graphical abstract note that in addition to the 4 pillars in the treatment of FRAF, ARNI, beta blockers, mineral corticoid receptor antagonist, and gliflozin, cardiac rehabilitation is a 5th pillar which we shouldn't neglect. And this is the top download review number 1 on vegetarian and vegan diets, benefits and drawbacks. And the bottom line is that not all vegetarian diets are good for your health. There are also unhealthy vegetarian diets, including refined carbohydrates, sweets, sugar, sweeter beverages, vegetarian ultra-processed foods, trans fat and tropical oils. So this also, and also a strict vegan diet. This is also vegetarian diets, but these are not good for your health. So this review summarizes what is a good, healthy vegetarian diet and what is an unhealthy vegetarian diet which should be avoided. This is my last slide. And of course, read the European Journal to know much more about the cardiovascular medicine. And thank you again for your kind invitation. Thank you very much, Filippo. That was an excellent overview on carefully selected articles from European Heart Journal. And we would like to thank you to giving us the opportunity to see how broad are the topics which are submitted to you. Now, what we can do is to have several questions to Professor Crea. Hamlet, will you please ask the audience, do anybody has any questions? Thank you, Filippo, for very interesting, helpful presentation. I have a question to Professor Crea, but it's not related to his presentation. Is it realistic to have a special page dedicated to national societies in the European Heart Journal, where the history, structure, scientific priorities of national societies, and national characteristics of cardiovascular diseases will be presented? Thank you. Well, Hamlet, before answering, let me comment. I had a glimpse of the audience in front of you, and it is remarkable how many young colleagues are there. This is always a reassuring signal to have young colleagues in the audience, because they are the future of cardiovascular medicine, and it is nice to see them well represented in our audience. Coming to your question, oh yes, definitely. We are interested in national societies. We also publish every year a summary of the important papers published by journals of national societies. So this is a specific single contribution of important papers published in national societies, but we also invite all colleagues
who organize a national congress to send a contribution to CardioPulse. This is what I told you initially. I invite you to send a contribution to CardioPulse on your national society meeting, highlighting the history, the important contributions today and tomorrow, and also what are the perspectives. So CardioPulse is a window on important cardiovascular events in the world, not only Europe, but also Asia and Africa, and of course, US. We do not receive contributes from the Antarctic continent, but we are working on that. But nothing from the Antarctic yet. Although I know that they download, even in the Antarctic, they download our papers. So they download other papers, but we don't have contribution from them. With this unique exception, we invite CardioPulse is a window for all societies. And again, please send us a contribution related to your beautiful Congress. Thank you very much. Any other Okay, questions? let's continue. Let's continue. Please, would you introduce the next speaker? Okay, thank you. And we are moving forward. And let me introduce our next speaker, Professor Aram Chilingarian, who will present the novel treatment options for dyslipidemia. Please, Aram. Thank you very much. Good afternoon, dear colleagues. And before starting my talk, I would like to thank the European Heart Journal editor, Professor Crea, and the co-editor, Professor Seferavichը, and for agreeing to organize this, I would say, landmark meeting for our society. And I would also like to thank the president of our Armenian Cardiologists Association, Professor Hamlet Hayrapetyane, for his effort in putting everything together, bringing everything together and make this event happen, and also give me the opportunity to speak. So thank you all very much, and let me start. Հարգելի գոլեգաներ, թույլ տվեք ներկայացնել ձեզ նորագույն դեղորայքը, ինչ ընտրություններ մենք ունենք դիսլիպիդեմիայի բուժման մեջ։ Մենք գիտենք, որ թիրախավորումը աթերոգեն լիպիդների դա սրտանոթային հիվանդությունների կանխարգելման եւ բուժման ամենահիմնական միջոցներից մեկն է։ Եվ մի քանի տարի առաջ մենք ասում ենք, որ ստատինները այն է, ինչ մենք ունենք, հիմա մենք ունենք իրոք հարստացված սպառազինություն, որով մենք կարող ենք անհատականորեն բուժել դիսլիպիդեմիան։ Ահա ընտրությունները, որ մենք ունենք, հա, եւ ինչպես տեսնում ենք էզետիմիբից եւ ստատինի էզետիմիբի կոմբինացիայից մենք հիմա ունենք ավել դեղորայք, դա մոնոկլոնալ հակամարմիններն են, ալիրոկումաբ, էվոլոկումաբը, մենք ունենք փոքր միջամտող ՌՆԹ ինկլիզիրանը, հա, որը եւ մենք արդեն շարժվում ենք դեպի վակցինացիա եւ գենային թերապիա, գենային խմբագրումը, փոփոխումը, որը մենք նույնպես կարող ենք հետագայում օգտագործել։ Իսկ ինչու այսքան շատ դեղորայք, եթե մենք որոնք ծառայում են նույն թիրախներին։ Հարցը նրանում է, որ մենք ունենք դրա համար պատճառներ եւ պատճառները հետեւյալն են։ Առաջին հզորությունը։ Շատ դժվար է հասնել ստատիններով բարձր ինտենսիվության անգամ կոմբինացված էզետիմիբով թերապիայով հասնել ցածր թիրախային մակարդակի շատ բարձր ռիսկի պացիենտների մոտ։ Կողմնակի էֆեկտները, իհարկե շատերը հարցական են, շատ հարցական են ստատինների կողմնակի էֆեկտները, բայց ամեն դեպքում մենք ունենում ենք դրանք եւ պետք է պարզ լինենք։ Հակվածությունը 365 կոճակ տարեկան օգտագործելը առայժմ հետազոտությունները ցույց են տալի եւ մեր հիվանդները մեր փորձից որ անիրականալի է, հա, եւ մենք գիտենք ինչքան ցածր
իջնենք, ծածրխտության լիպոպրոտեինների խոլեստերինը այնքան լավ է, որովհետև դա ապահով է եւ կնճռոտում է մեր վահանիկը եւ կայունացնում է վահանիկը։ Հա, եւ թույլ տվեք սկսել մի դեղորայքից, գնանք պարզից դեպի բարդը բեմպեդոյաթթուն։ Բեմպեդոյաթթուն դա այն միջոցն է, որը ազդում է նույն ստացինի ճանապարհի վրա։ Առաջինն է մեր մոտ այստեղ եւ այն ներողություն ազդում է ավելի բարձր մակարդակի վրա, քան ստացինները, նա ազդում է ATF ցիտրատ լիազայի վրա եւ ամենակարևորը, որ նա նախադեղ է եւ դառնում է ակտիվ հենց լյարդի մեջ, այլ ոչ թե մկաններում եւ այդ պատճառով նա չունի ստատինների անտանելիությունը։ Ռանդոմիզացված մեծ հետազոտությունը clear outcomes-ը կրկնակի կույր ռանդոմիզացված հետազոտությունը ցույց տվեց, որ ոչ միայն նա իջեցնում է ցածր խտության լիպոպրոտեինների խոլեստերինը 20-25%-ով, այլև նաև իջեցնում է ընդհանուր սրտանոթային պատահարները։ Եթե մենք տեսնենք, կորերը բավականին տիպիկ են տարանջատվում լիպիդ իջեցնող թերապիաների համար։ Պահանջվում է մոտավորապես 6 ամիս ժամանակ է պետք, որ հետո կորերը տարանջատվեն։ Եվ մեր ուղեցույցներում բեմպեդոյաթթուն մտնում է որպես, եթե մենք չենք հասնում թիրախի, կամ ստատինները, եթե մենք անտանելի են պացիենտի մոտ, մենք կարող ենք համակցել բեմպեդոյաթթուն առաջի B խորհրդով էզեցիմիբի հետ, որը տալիս է նմանատիպ էֆեկտ, ինչպես ստատինը կոմբինացված էզեցիմիբով, իսկ եթե մենք չենք հասնում թիրախի կոմբինացված թերապիայով, այդ դեպքում մենք կարող ենք, պետք է դիտարկենք 2A արդեն խորհրդով, մենք կարող ենք դիտարկել բեմպեդոյաթթվի ավելացումը։ Մեր դեմ եվրոպական ուղեցույցները դրել են բավականին խիստ թիրախներ շատ բարձր ռիսկի պացիենտների համար եւ այդ թիրախը 1.4 մմ/լիտրից իջնելն է։ Եվ եթե մենք տեսնենք ուղեցույցը մեզ խորհուրդ է տալիս քայլ առ քայլ մոտեցում բարձր ստատինային թերապիայից անցնել ստատին էզեցիմիբ, ինչը մենք տեսնում ենք, որ շատ դժվար է իրականացնել հասնել թիրախներին, հա, եւ իհարկե հաջորդ քայլը դա կոմբինացիան է PCSK9 ինհիբիտորների հետ։ Ինչպիսի մենք մարտավարություն ունենք PCSK9 պրոտեինը ինհիբիցիա պաշարելու, որպեսզի մենք կարողանանք իջեցնել մեր թիրախային մակարդակների LDL-ը։ Մի քանի բան ունենք մենք իհարկե եւ առաջինը մենք պետք է ասենք ամենահետազոտված մոնոկլոնալ հակամարմինները դա PCSK9 ինհիբիտորներն են, հենց ալիրոկումաբը, էվոլոկումաբը, հա, եւ հաջորդը դա փոքր միջամտող RNT ինկլիզիրանն է, որը նույնպես բավականին հետազոտված է, եւ հետաքրքիր իհարկե մենք հիմա ունենք արդեն կոնցեպտ օրալ PCSK9 ինհիբիտոր MK0616, հա, կապսուլաները, որը կարող են կիրառել, եւ այստեղ գալիս է եւ նաեւ գեների մոդիֆիկացիան, որը մենք կարող ենք գեն էդիտինգը, խմբագրումը, որը մենք նույնպես կարող ենք օգտագործել։ Եթե մենք տեսնենք PCSK9 պրոտեինը, դա այն նյութն է, որը գալիս է եւ կապնվում է LDL ռեցեպտորի հետ եւ կարճեցնում է նրա կյանքը։ LDL ռեցեպտորի կյանքը կարծացնում է, կոպիտ ասած սպանում է նրան։ Եվ եթե մենք վնասազերծենք PCSK9 մեր մակերեսի վրա հեպատոցիտների LDL ռեցեպտորները կմնան առողջ եւ ինչքան կարող են շատ խոլեստերոլ կարող են կլանել, հա, եւ մոնոկլոնալ հակամարմինները էվոլոկումաբը եւ ալիրոկումաբը նրանք պաշարում են PCSK9-ը, որը արյան շրջանառության մեջ է, եւ մենք ունենում ենք արդյունք 60%-ով իջեցնել մեր ցածր խտության խոլեստերոլը։ Ինկլիզիրանը, հա, ազդում է ուրիշ ճանապարհով, նա չի ազդում արյան մեջ, նա մտնում է միանգամից լյարդ եւ լյարդում կապնվում է հեպատոցիտին դրսից եւ ներսից եւ պաշարում է հենց սինթեզը PCSK9-ը եւ մենք չի արտադրվում PCSK9 պրոտեինը եւ մենք այդ ժամանակ
մենք հենց գլխանց ենք արդեն բռնում եւ մենք ունենում ենք իհարկե արդյունք մոտավորապես 50% իջեցնել LDL խոլեստերինը ահա եթե մենք ընդհանրացնենք PCSK9 միջոցները, որը մենք ունենք, որ պաշարենք այն, մենք կտեսնենք, որ ամենահետազոտվածը էվոլոկումաբ, ալիրոկումաբն են, որոնք իջեցնում են 60%-ով 15 թվին հաստատված են FDA-ի կողմից եւ մենք ունենք իրոք կարդիովասկուլյար արդեն հետազոտություններ ավարտված, որոնք 15%-ով իջեցնում են սրտանոթային մեծ սրտանոթային պատահանները ինկլիզիրանը մենք ունենք 2021 թվին է FDA-ով արդեն հաստատված եւ 3 հատ մեծ երրորդ ֆազայի հետազոտություններ դեռ գնում են որպեսզի տեսնել ինչքան է նրա իջեցնելը լիպոպրոտեիդները փոխանցվում կլինիկական պրակտիկայում իջեցնելու մահացությունը եւ սրտանոթային հիվանդությունների պատահարները։ Նու հաջորդը մեր մոտ գալիս են արդեն օրալ PCSK9 էլիսիթայդը եւ գենային թերապիան, որոնք դեռ նրանց հաստատումը սպասվում է եւ առայժմ հետազոտության մեջ են։ Ինչքան են իջեցնում մոնոկլոնալ հակամարմինները մեր մոտ այս մեր վահանիկի աթերոսկլերոզի քանակը, հա մենք եթե նայենք եթե մենք վերցնենք անոթի մակարդակի վրա վահանիկի ընդհանուր իջեցումը լինում է 2%-ով բայց եթե մենք վերցնենք ընդհանուր լիժնի վնասվածքի հենց մակարդակի վրա որը ավելի կարևոր է մենք տեսնում ենք որ նա պակասեցնում է այն 5%-ով իսկ եթե տեսնենք ինչքան են նրանք մինիմալ լուսանցքի մակերեսը ավելացնում մենք կտեսնենք որ դա 10% է 2 5 10 հա հեշտ է հիշելը եւ մեր ուղեցույցները ասում են սուր կորոնար համախտանիշի ժամանակ ասում են որ խփիր ուժեղ եւ խփիր շուտ եւ ասում են եթե մենք կոմբինացիան չի օգնում արդեն հոսպիտալիզացման պայմաններում մենք պետք է ավելացնենք PCSK9 ինհիբիտորները հա մոնոկլոնալ հակամարմինները եւ ահա երկու մեծ հետազոտություն Էվոփաքսը եւ Փակմանը ալիրոկումաբի եւ էվոլոկումաբի վրա որոնք ցույց տվեցին որ պլացեբոյի համեմատ նրանք կայուն մոտ 80%-ով երկուսն էլ իջեցնում են մեր մոտ LDL-ը այդ պացիենտների մոտ հա եւ շատ կարևոր է որ առանց պրակտիկորեն կողմնակի էֆեկտների ոչ մի հավաստի տարբերություն պլացեբոյի հետ տարբեր կողմնակի էֆեկտների մեջ չկան եւ մի խոսքով անհերքելի է նրանց էֆեկտիվությունը եւ ապահովությունը Evolve-MI հետազոտությունը, որը ընդգրկել է 4000 պացիենտ, ներկայումս գնում է սուր կորոնար համախտանիշի, որպեսզի տեսնել PCSK9 ինհիբիտորները, մասնավորապես էվոլոկումաբը, ռանդոմիզացված տրվի հենց հոսպիտալային շրջանում արդեն վաղ հոսպիտալիզացման շրջանում եւ տեսնել ինչպես է այդ ամեն ինչ փոխանցվում մահացության եւ ռիսկերի նվազման մեջ 2-3 տարի հետո մենք կունենանք այս հետազոտության պատասխանները չեմ կարող չասել legacy effect-ի մասին ալիրոկումաբի եւ էվոլոկումաբի legacy effect ոնց որ ժառանգական էֆեկտ դա այն է երբ ինչքան է դեղի ազդեցությունը դեռ շարունակվում եթե դեղը ել չի օգտագործվում Օդիսեի հետազոտության մեջ այն պացիենտները ով ում LDL խոլեստերինը հասել էր 0.4 միլիմոլ լիտրի որոշ մասը կանգնեցվեց դադարեցվեց տալ ալիրոկումաբ եւ փոխվեցին պլացեբոյի եւ նրանք սկսեցին հետեւել տարիներով 4 տարվա մեջ եթե մենք տեսնենք այստեղ տեսեք սա այն պացիենտներն են ով շարունակում էր օգտագործել ալիրոկումաբը սրանք պացիենտներն են որոնք փոխվել են ալիրոկումաբից պլացեբո եւ եթե մենք տեսնենք այս պլացեբո փոխված ալիրոկումաբի պացիենտները միևնույն է ավելի քիչ ունեն սրտանոթային պատահարներ քան իրական պլացեբոն որը չէր օգտագործել հա 4 տարվա մեջ
Մի խոսքով մենք դադարեցնելուց հետո շատ կարևոր է, որովհետև դեղը թանկ է, դեղը էժան չէ, եւ մենք ունենք դեռ հետ էֆեկտ ոնց որ այս դեղի։ Նույնը էվոլոկումաբն է տվել, եթե մենք տեսնենք այս հետազոտության մեջ, մենք տեսնում ենք, որ պացիենտների մոտ այն պացիենտները, ով գնում էր պլացեբոյով, Ֆուրիե հետազոտությունը, extension, եւ մենք տեսնում ենք, որ նրանք միանգամից փոխվել են էվոլոկումաբի։ Եվ պլացեբոն, որ արդեն 10 տանում էր էվոլոկումաբ, շարունակվել է։ Եվ եթե մենք տեսնենք այստեղ, տեսնում ենք այստեղից փոխվել են։ Նրանք, ով ի սկզբանե էվոլոկումաբի վրա էին, ավելի ցածր ունեն սրտանոթային պատահարներ, քան այն պացիենտները, ով պլացեբոից են փոխվել էվոլոկումաբ։ То есть ինչքան շուտ էր սկսվել էվոլոկումաբը օգտագործվել, այնքան այդ պացիենտները ավելի լավ էֆեկտ ունեին, ինչը նույնպես ասում է legacy էֆեկտի մասին։ Պլեոտրոպ էֆեկտներ ցավոք սրտի մեր մոնոկլոնալ հակամարմինները կարելի ասել չունեն, չեն ազդում բորբոքման վրա, տրոմբոցիտների ագրեգացիայի վրա, փոքր ինչ-որ սիգնալներ ունենք պոզիտիվ էվոլոկումաբի էնդոթելիալ ֆունկցիայի վրա շաքարախտով պացիենտների մոտ, եւ սակայն պետք է ասել, որ նրանք որոշ չափով իջեցնում են լիպոպրոտեին փոքր ան։ Եվ դա է կարևոր, որ մենք տալիս ենք այս դեղորայքը միշտ ստատինների հետ համակցված, մենք սրանք ավելացնում ենք ստատիններին, այլ ոչ թե առանձին տալիս ենք ստատիններից անկախ։ Եվ նույնը վերաբերվում է ինկլիզիրանին, եթե մենք տեսնենք Orion 3 extension trial-ը, մենք կտեսնենք, որ այստեղ ինկլիզիրանը իրոք իջեցնում է, մոտ 45-50%-ով մենք իջնում ենք LDL խոլեստերինը եւ ստանում ենք բավականին հստակ եւ երկարատև էֆեկտ։ Այստեղ ցույց են տված Orion 8-ը, որը ընդհանրացնում էր մի քանի բավականին հիմնական հետազոտություններ, մենք տեսնում ենք, որ դեղը պրակտիկորեն չունի կողմնակի էֆեկտներ, ոչ մի հավաստի պլացեբոյի հետ կողմնակի էֆեկտ չկա, իսկ էֆեկտիվությունը մենք կարող ենք տեսնել 45% իջեցնում է 50 մինչև 50% այս աղյուսակում։ Ներկայումս գնում են հետազոտություններ, որպեսզի տեսնենք, իսկ ինչքանով է դա փոխանցվում իրական կյանք, ինչքանով է ինկլիզիրանի իջեցումը LDL խոլեստերինի բերում մեծ անոթային պատահարների պակասման 3 մեծ հետազոտություն հիմա դեռ ընթանում են Orion 4-ը, Victorion 2, Victorion 1-ը, որոնք կտան մեզ պատասխանները, ինչքանով է ինկլիզիրանը իջեցնում սրտանոթային աները։ Այս դեղորայքը շատ հեշտ ռեժիմով է օգտագործվում։ Նրանք օգտագործվում են, ասենք տարեկան 2 անգամ ինկլիզիրանն է շարունակական, ամիսը 1 կամ 2 անգամ ամիսը մոնոկլոնալ հակամարմինները, PCSK9 ինհիբիտորները, եւ դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ դա բարձրացնում է հակվածությունը եւ ինտենսիվությունը բուժման, դրանք գլխավոր բանալիներն են, որոնք տալիս են մեզ արդյունք, եւ ինչն է կարևոր, որ հետազոտությունը ցույց տվեց, որ անգամ եթե հակվածությունը բարձր է եւ մենք անգամ եթե միջին ինտենսիվության ենք տալիս իջեցնելը LDL խոլեստերոլի, մենք միևնույն է հասնում ենք ավելի լավ էֆեկտի, քան եթե ինտենսիվ թերապիայի, բայց պացիենտը հակվածություն չունի։ Տեսեք, այստեղ իրական կյանքի հակվածությունն է 21%, բայց եթե մենք օպտիմալացնում ենք հակվածությունը 72-ից իջնում է 48 պատահար 1000 հոգու վրա, իսկ եթե դա մենք վերագրենք կես միլիոն մարդու վրա, մենք 12000 կյանք ենք փրկում, սրտանոթային պատահարից կամ մահացությունից։ Եվ ահա սա է մեր adherence-ը եւ persistent status-ը, մենք տեսնում ենք, որ շատ բարձր է PCSK9 ինհիբիտորների մոտ։ Եվ տեսեք, ինչքան մենք գնում ենք ներքև այս ընդհանուր այս պատկերի մեջ, իմիջի մեջ, մենք տեսնում ենք ոնց է աճում հակվածությունը, որտեղ 365 կոճակ տարեկանից մենք իջնում ենք 26 ներարկում, հետո 2 ներարկում, վակցինացիան հնարավոր է հավանական է տարին 1 լինի եւ գենային թերապիան կյանքում 1 անգամ է պետք է կատարվի։ Այդ ամենին բերում է հակվածության մեծ բարձրացման։ Չեմ կարող չասել օբիսետրապի
պիպի մասին ռանդոմիզացված երկրորդ ֆազայի trial-ն է գնում CETP inhibitor-ը, խոլեստերին էստեր տրանսֆեր պրոտեին inhibitor, որը 45%-ով իջեցնում է LDL-C-ն եւ նա բացի դրանից իջեցնում է ApoB, լիպոպրոտեիդ An եւ բարձր խտության լիպոպրոտեիդները բարձրացնում է։ Մենք գիտենք ինչ վատ համբավ ունեին CETP inhibitor-ները, որոնք բարձրացնում էին բարձր խտության լիպոպրոտեիդները, ցավոք սրտի նրանք հանվեցին իրենց բարձր տրոմբերի եւ մահացության պատճառով, հա, բայց սա կարծես թե ունիկալ է, չնայած երկրորդ ֆազայի հետազոտությունն է, մենք դեռ արդյունքները կտեսնենք եւ օրալ ինհիբիտորները մենք ասենք MK016-ը, որը նույնպես երկրորդ ֆազայում է հետազոտման եւ մենք տեսնում ենք, որ բարձրագույն դոզաները նույն չափ ինչքան PCSK9 ներարկվող ձևերը ինհիբիտորների կարող են իջեցնել LDL խոլեստերոլը։ Նա նույնպես արգելակում է միջամտությունը PCSK9-ի LDL-C ռեցեպտորների հետ։ Եվ գենետիկը առայժմ 10 հիվանդ է ընդգրկված ծայրահեղ բարձր ռիսկի հետերոզիգոտ ֆամիլիալ ընտանեկան հիպերխոլեստերինեմիայով։ Այս պացիենտները դեռ հետազոտման մեջ են։ Եվ ընդհանրացնեմ, որ նոր թերապիաները անհրաժեշտ են, որպեսզի մենք հասնենք մեր ուղեցույցներով խորհուրդ տված թիրախներին մեծամասնության պացիենտների մոտ։ Իրանք պետք է նշանակվեն պարտադիր ստատինների հետ, որոնք ունեն պլեոտրոպ ուրիշ էֆեկտներ, որոնք մենք չունենք առայժմ ներարկման թերապիաների մեջ։ Նրանք տալիս են մեզ բարձրացում հակվածության, հա, եւ այն հետազոտությունները, որոնք հետազոտում են ինչքանով է ցածր խտության լիպոպրոտեիդները իջեցումը փոխանցվում մասնավորապես ինկլիզերանի ժամանակ սրտանոթային մահացության եւ հիվանդացության պակասացման մեջ դեռ նրանք շարունակվում են եւ նոր թերապիաները այնպեսին են, որոնք PCSK9 ինհիբիտորները օրալ, հա, եւ CETP ինհիբիտորները եւ գենային թերապիան դեռ հետազոտման տակ են։ Եվ այս ամենը մեզ տալիս է մեծ հեռանկարներ անհատականորեն մոտենալ դիսլիպիդեմիայի բուժմանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Professor Chilingarian. Dear colleagues, do you have any comments on this speech or questions? Can I ask a question? Yes, of course. Yeah. Well, what about the access in Armenia for monoclonal antibodies, also for the RNA-based treatment with inclisiran? Because in Italy, the access is not easy and we have very strict rules. But for some patient subsets, it is possible to have reimbursement. What is the situation in Armenia? The same in Armenia, also a situation much more worse because we don't have monoclonal antibodies in Armenia yet, but we have small interferon RNA inclisiran, and we can prescribe inclisiran, but without reimbursement. We don't have reimbursement of such drug in Armenia, but and that is why because it's pretty expensive, we cannot use it in a large population, unfortunately, yet. Yes, unfortunately. Thank you. And Hamlet, this might be also something in your contribution to Cardiopulse, something to discuss. The access to innovative treatments. I think that the cardiological community must be aware of that all what we write in guidelines not always can be translated in practice because of these barriers. Yeah, thank you. And I have a question about as you knew that we don't have PCSK9, can we add inclisiran to statin and ezetimibe as a third line anti-lipidemic treatment instead of PCSK9? Your opinion?
Professor Crea. My opinion, yeah, well, my opinion is that in addition to these more expensive drugs, we also have ezetimibe and bempedoic acid now, which has been proved to be efficacious. So I think that I don't know about the access to ezetimibe and bempedoic acid in Armenia, but in Italy now they are quite easily available. So I think that waiting for the implementation of more expensive drugs, these three drug types, which have different mechanism of action, because mechanism of action of statins, as you know, ezetimibe and bempedoic acid are different. So waiting for more expensive drugs, I think that the best combination of these three drugs should be utilized in all our patients. And what is your opinion of initiation of PCSK9 in early stage of myocardial infarction or acute coronary syndrome? Oh, well, we have also published in the European Heart Journal excellent observational studies confirming that after an acute syndrome, you must hit very quickly and very hard in reducing cholesterol, because this, in particular, a Swedish study shows very clearly that the earlier you start, the more intensive is LDL reduction with a target of less than 50 for LDL cholesterol, the better, the higher, the better, the earlier, the better. So as soon as possible. Thank you. Thank you. And we are short of time. And next, I want to invite Professor Petár Seferič to present his speech, The Year in Heart Failure in European Heart Journal. Please, Peter. Yes, thank you very much. As I said, it is our great pleasure to be with you here. It is absolutely necessary for the ESC to turn the best activity in the field of cardiology in the Eastern European countries, but also to the Central Asia as well as North Africa. What I'm going to talk about today is the most prominent manuscripts in heart failure in European Heart Journal, and this is my personal selection. I did not use the evidence-based selection like Professor Crea, because heart failure is, as you know, a little bit narrower area than the whole cardiology. Therefore, we are going to start with something which is the most important and the most controversial, and this is the treatment of HFpEF. STEP HFpEF and STEP HFpEF diabetes mellitus trial are the breakthrough in this field with the use of semaglutide and diuretic in obesity-related HFpEF. So obesity-related HFpEF may be one of the most important phenotypes. And in this study, in whom in both arms they had 1,145 patients, clearly showing that semaglutide 2.4 milligrams versus placebo was superior in improving heart failure-related symptoms and physical limitation across the different type of diuretic use subgroup. In the same study, semaglutide also reduced the dose and the use in diuretics in general. As you can see from the slide, it could be clearly seen that the addition of semaglutide has not only the positive effect on the functional capacity of those patients, but also they decrease the diuretic use, and this is extremely important. If we look at the viewpoints, looking in the HFpEF area, which was so far one of the most important and most controversial areas, the question was, could we achieve the best clinical outcomes in this phenotype, combining sodium glucose cotransporter 2
inhibitors, SGLT2 inhibitors, and the GLP-1 receptor antagonist. And as you can see, the authors are the most prominent persons in the field, which were diagnosing a kind of practical considerations regarding the positive and negative barriers in asking these questions. So should we consider in HFpEF patient to combine SGLT2 inhibitors and incretins? And as you can see, there are pros and cons, but in total, it seems to be that this combination may be something which in the future, and also underlining with probably more important studies, more, let's say, evidence-based studies, we are going to have these two important drugs type, SGLT2 inhibitors and incretin, as one of the most important pillars in the treatment of HFpEF. And as you can see, it is clear-cut for us that now we understand that besides treating heart failure itself, we may treat some comorbidities, and one of the most comorbidities which was recognized and treated soon was obesity. Therefore, this is something which we need to turn our attention and to learn postdocs and the younger physician. If we look at the HFrEF, and this is one article which is dealing with the efficacy of ferric carboxymaltose in heart failure with iron deficiency, we may say that this is another example that treating one of the comorbidities may have the potentially beneficial effect on heart failure. Combining three important studies, AFFIRM, AHF, confirm acute heart failure, and heart FID, with a total of 4,475 patients, we may say that in those iron deficient HFrEF patient, intravenous use of ferroxycarboxymaltose was associated with significantly reduced risk of hospital admission for heart failure and cardiovascular causes, but did not affect the mortality. So this is very important to understand that these different ways how we conclude and the different long-term outcomes can give us the insight what drugs can provide us what benefits. If we look at the use of devices in patients with HFrEF, this is also one of the prominent articles underlining pulmonary artery pressure monitoring, monitor HF trial, in whom the use of pulmonary artery-guided heart failure therapy in patients with HFrEF was very beneficial regarding the treatment effect, which was consistent across clinically relevant subgroups and improving quality of life, clinical and pulmonary artery pressure if we use this way of monitoring our heart failure patient. This is obviously associated with some of the problems with using interventional and invasive devices, but monitor HF trial clearly showed that this way of monitoring the progress and the treatment effect in those patients was excellent. The best of devices in heart failure by Bela Merkeli and Budapest group was extremely important. What they showed that in the patient who needs to have ICD implantation and significant RV pacing with reduced ejection fraction, ICD therapy reduced the combined risk of all-cause mortality, heart failure hospitalization, and absence of reverse remodeling. Why this is important? Because as you may know, heart failure patients are not dying only on PAP failure, but also on the different other options, including sudden cardiac death and serious arrhythmias.
And this study clearly showed that upgrade of right ventricular pacing to cardiac resynchronization therapy is beneficial. That will once again underline the importance of the use of the devices in treatment of heart failure. As you know, acute heart failure is one of the most important area in treatment of heart failure. And EMPULSE trial was clearly demonstrating that empagliflozin in the patient who were decongested was clearly beneficial in early, effective, and sustained decongestion. But not only that, also the use of empagliflozin was associated with clinical benefits after 90 days. That finally gave us the idea that SGLT2 inhibitors are very efficient in the whole spectrum of the phenotype in heart failure, since HFrEF, HFpEF, and now acute heart failure. Therefore, these drugs finally enter the treatment of heart failure, giving us the possibility to improve long-term outcome. Going one step more in acute heart failure, this very interesting article of the current pharmacological treatment and perspectives in heart failure underline the importance state-of-the-art controversies in current pharmacological treatment of acute heart failure. It also addresses the importance of the different treatment options in different stages of the treatment of heart failure, giving us the important lesson that furosemide, acetazolamide, and non-invasive ventilation should be used from the hospital admission to the complete stabilization of the patient. In addition to that, this article underlines the importance of the simultaneous diagnosis and treatment of acute heart failure patient, giving a significant contribution to the best way how we can treat those patients. Renal function and the congestion were the topic of the ADWORD trial. It is important for us to understand that diuretics are one of the main stem of the treatment of acute heart failure. And in this study, acetazolamide was in focus, showing that it is associated with a high rate of successful decongestion, and the treatment effect was more pronounced in the patient with lower eGFR. Although also associated with some worsening of heart failures, which can be easily controlled by reducing the dosage of acetazolamide. So for us, the use of diuretics and the knowledge how we use them is essential to properly treat heart failure patient in acute phase, and therefore need to be the essential background how we teach our acute heart failure doctors how to approach the patient with this condition. Let's look at advanced heart failure, a very attractive article dealing with fully magnetically centrifugal left ventricular assist device and long-term outcome. The ELEVATE registry, showing once again that this is an excellent option for the treatment of those more worse heart failure patient we can have in a very advanced stage of heart failure. So ELEVATE registry demonstrated that overall survival rate for the primary implants is 63.3, and that extended follow-up indicated that the reduction in adverse event and improved quality of life, but also the functional capacity at 5 years. So this is also very important because recently there are some controversies regarding the advanced heart failure best treatments, and this study gives us
one more clue how to approach this patient in the further steps. If we go to the cardiomyopathy, we may say that alcoholic cardiomyopathy was also one of the very controversial effects. And this article is extremely important because it goes into the details of the pathophysiology, overall burden, clinical presentation, treatment, but also the prognosis of alcoholic cardiomyopathy. So what we need to understand, alcoholic cardiomyopathy is here to stay with a very clear definition, with an excellent and very well-known epidemiology. If we go to the pathogenesis of the disease, it is not so clear-cut, but we can recognize the best way of treatment and also underlining the important prognostic parameters. So think about the alcoholic cardiomyopathy because it is here to stay and we need to treat it. A novel score to predict left ventricular recovery in a very difficult condition of peripartum cardiomyopathy was the topic of this article. The data from the ESC or peripartum cardiomyopathy registry were the basis how they extract some data. And this score finally gave us the possibility to accurately predict left ventricular recovery in 6 months, but also in a year in women with PPCM. This is very important because that gives us the possibility to see how this patient the clinical course will have, and also the design, the treatment accordingly. The new treatment options are here, but also the new diagnostic options and assessment of late gadolinium enhancement in hypertrophic cardiomyopathy prove to be very important in assessing the risk based on the current guidelines. So this is accepted very well all over the world, and late gadolinium enhancement practically give us the possibility to say in initial assessment of hypertrophic cardiomyopathy, what is the risk of this particular patient, especially regarding the sudden cardiac death. The cardiomyopathy are important, but also the myocarditis is not so clear and not so studied disease. And Alida Caforio, one of the very important experts in the field, is giving us the possibility to see what the endomyocardial biopsy safety and prognosis will be in the overall cohort of both pediatric and adult myocarditis patient. So what she concluded is that endomyocardial biopsy was safe, and that the use of cardiac magnetic resonance was very important. She also found that virus-negative lymphocytic myocarditis was predominant, and that lower left ventricular ejection fraction and need for the immunosuppressant at the early presentation of the patient are the worst prognostic symptoms. Everybody is very excited about mavacamten, and what mavacamten in giving us the possibility to treat obstructive hypertrophic cardiomyopathy at the medical way. And Professor Crea also underlined this article, but it is excellent that we have the concise guide how to approve the management, indication, and potential disease modification in hypertrophic cardiomyopathy by using mavacamten. I encourage you to read this great debate because it's excellent and very interesting, and dealing with the question, are SGLT2 inhibitors
need to be the first line treatment in heart failure with reduced ejection fraction. So Milton Packer and John Cleveland, two gurus of heart failure, were discussing that. But to make the long story short, although there are a lot of pros and cons, they decided that these drugs are very promising to be established as a first-line treatment in patients with heart failure and reduced ejection fraction. Cardiac sarcoidosis, the ESC consensus statement, Filippo was also discussing this. It is extremely important for us to think that cardiac sarcoidosis is around, that it is a disease which can present with many of the clinical presentations. And this is an excellent advice to the clinician on the role of immunosuppression and how they may think that this disease should be monitored, but also risk stratified. At the end, ladies and gentlemen, I would like kindly to advise you to read ESC guidelines for management of cardiomyopathies. Although we had some discussions about the final form of these guidelines, this is something new, something innovative, give us the both diagnostic and therapeutic novelties in this field. And if you read even the concise version, I think that you are going to treat and diagnose your cardiomyopathy patient much easier. So I will stop here. And what I like to say is that heart failure is on the rise, and we hope that the next step will be the new drugs and the new diagnostic modalities which will be applied all over the world. Thank you very much for your attention. Thank you very much for very interesting and very useful presentation, Peter. And I wonder, we have seen the great progress in medical treatment of chronic heart failure, but there has been no significant change in the treatment of acute heart failure. How can you comment on this fact? I advise you to go to the recent guidelines for the treatment of acute and chronic heart failure and understand that the Trumpet algorithm is extremely important. We do not have too much novelties in the medical treatment. We have some new approaches in the treatment of left ventricular assist device in acute phase, which can be applied only in very advanced centers. However, Trumpet diagram, which I was mentioning, is giving you the idea to recognize early the etiology of the disease, starting from the acute coronary syndrome to everything else. And that will give you the idea how you can etiologically treat acute heart failure. And as we may know, this is the best and the most accurate treatment. So when you exclude all acute reasons, all acute etiology related acute heart failure, then you can go and treat with the novel approach in the diuretic treatment, which applies acetazolamide and also with the chlorotic study, the new treatment algorithms, giving us the possibility to go one step ahead. But all that can be done only in the hospitals which are dealing with this kind of patients, because if you do not have a specialized patient with acute heart failure unit, then you may be in problem and the treatment may become
let's say, difficult and delayed. Can I make a comment on this important topic? Please. Yeah. Well, of course, I fully agree with Peter, and acetazolamide and also glyphosate, they can help in the treatment of acute heart failure. But I think that perhaps we now have a new window of opportunity. And this is a study published in the European Journal by Tom Lucier, showing that DPP3, which is a sort of inflammatory marker, predicts in patients with an acute syndrome the risk of cardiogenic shock. Because something we have perhaps ignored so far is inflammation as a therapeutic target in cardiogenic shock. So this new window opened by Tom Lucier shows that this is a marker, but interestingly, this can also be a therapeutic target. So perhaps and there's an ongoing study assessing targeting of DPP3 in patients with cardiogenic shock. Really, we need something more, as you say, Hamlet, in this setting. I am curious about this new window opened by DPP3 because might produce some interesting results. Thank you. Thank you. I have another question. It's related to recovered or improved heart failure. I ask every expert in this question in the field of heart failure at our meetings. And what would you recommend if left ventricular ejection fraction recovers and returns to normal range, and there is no symptoms of heart failure during adequate treatment of patient with HFrEF? To reduce drug therapy, and if so, which group to withdraw or to continue treatment without any change? Your opinion, please. Thank you very much for mentioning that, because this is one of the most discussed, most cited, and most controversial phenotype of heart failure. But we are very happy to have it, because this underlines the importance that left ventricular ejection fraction is not a stable phenomenon. It's something which change, and in some instances can change very dynamically. And this is the question of that's why we put in the guidelines heart failure with improved ejection fraction. And just to remind everybody, the first measurement gives the HFrEF phenotype, and then if is more than 10% improve according to the first measurement, we talk about the heart failure with improved ejection fraction. What should be first said are two things. One thing is SGLT2 inhibitors and sacubitril/valsartan are the main stem of those treatments. Sacubitril/valsartan and SGLT2 inhibitors. This is one of the things. Another important thing is never stop the medication which patient was on. In the THREAD study, which does not have anything to do with improved ejection fraction phenotype, but has to do with the dilated cardiomyopathy and reduced ejection fraction. The withdrawal of the therapy was clearly shown to be associated with a harmful effect. So when patient approved, we continue our treatment. I was concentrating on these two groups, but also there are other groups, 4 groups, which are the main stem of our treatment of heart failure, and we should continue them at least for 12 to 18 months. Nothing, we did not change anything. We do not withdraw any of the medication which the patient is on if the patient has no significant side effects.
what idea behind that is that the pathophysiology of heart failure is slowly moving animal. So it improves very slowly. This improvement may be unstable and needs further support by the treatment. And also at the end, we need to underline to the patient that some of the drugs he is taking, similarly to the arterial hypertension, may be in his life during the lifetime duration. So never withdraw the drug. Be careful, monitor the patient not only with echocardiography but also with the biomarkers, and then you will see how the disease progressed. But between 12 and 18 months, never withdraw the treatment. Even diuretics? Diuretics are, as you know, I was talking about SGLT2 inhibitors and sacubitril valsartan. Diuretics may be modified according to the patient status. Most of these patients are taking just a small amount of hydrochlorothiazide or furosemide, and that can be changed with no problem because, as we know, the diuretic are improving the patient condition, but that does not have any influence on the survival of those patients, and that is what we look on the first place. Thank you. And what is your opinion on the initiation of LG2 inhibitors in the acute phase of myocardial infarction in light of the failure of the DAPA-IM trial? I want to point out that we are also investigating the efficacy of dapagliflozin given in early myocardial infarction in my clinic, especially in anterior myocardial infarction without diabetes. And our results have shown the efficacy of dapagliflozin in reducing heart failure hospitalization. These results were presented in Lisbon and London. I like very much Filippo's approach because he has also philosophical approach beside the medical. And he was just telling you one thing. So the answer is in the medium. So I could not say that in Latin, but the answer is in the medium. So don't, Amy trial clearly showed some effects on the biomarkers, but not on the left ventricular ejection fraction. However, early in the introduction of the empagliflozin and dapagliflozin in the acute heart failure were successful. So SGLT2 are not the panacea. They are not the panacea for all cardiovascular diseases, but these are very important. So what I would like to say is you will not treat your patient, every of your patient with acute MI with SGLT2 inhibitors, but first you do the open of the coronary arteries or thrombolysis or whatever you have, and this is something which will help the patient. And then to stop the reverse remodeling is a key point. And as we know, the reverse remodeling drugs on the first place are SGLT2 inhibitors. So if I did not give you the direct answer, you will understand, but that's the way how it goes in medicine. This is the violin and this is a stick, and now every of us should play how he knows. Thank you. Peter, Ahmet, can I make a philosophical comment? Please, I like your philosophical comments. Well, is another philosopher. This is not Latin, but is Greek, and this Heraclitus. And Heraclitus was famous for saying "panta rei." Panta rei means that in life it's like a river; everything flows. So you never wash your hands twice in the same water. And if you think of the history of medicine and our work, it's a river in which we swim. When I graduated 40 years ago, the only drugs for heart failure were digoxin and diuretics.
Now we know they don't change the outcome and perhaps can even be dangerous in some conditions. So we went from 2 drugs, now not used, potentially dangerous, to drugs which are extremely effective. Now, what about Pantarei? Well, this is a flow. It's a flow of knowledge. It's a flow of information. It's a river in which we swim and we progress, and we go from knowledge, which are dismantled by new information, to new drugs which affect the life of our patients. And my philosophical comment is that it is nice to swim all together in this river, going from the worst to the better for our patients. But what is important, you're right, I mean Pantarei, but we have, as far as the heart failure is concerned, we have major advantages in the field of heart failure. Biological advantages, hemodynamic advantages with the left ventricular assist device, and also pathophysiological advantages, which some of you were involved in, which are completely changing our understanding, not only on the diagnosis and treatment, but also on the course of the patient. So I agree with Pantarei, but some of these drugs are extremely important, and we should spread the word, and we should put all of our efforts to make them available all over the world, including the part of the Europe in whom we are now with our VTC. So so Hamlet did a big step ahead, making this discussion public and helping the patient as well as the cardiologists in Armenia. Thank you, Petar. And one a short question from my colleague, Professor Chiringaian. You showed that men have 9 times more alcoholic cardiomyopathy than women. Is this because men drink more, or it's poorly related to gender differences? If I knew the answer of this question, I may be probably the candidate for some high price in the medical field. But that's why this is important. We learn the epidemiology. We learn how epidemiology affects the disease progression. And also we learn who is in danger. And I could not obviously know what these differences are due to. But very recently, a few days ago, we were discussing alcoholic cardiomyopathy in European Society of Cardiology. And what I can tell you is that the women are so-called silent drinkers. The male are drinking openly, socially, but the females are drinking silently at home. And this is a very dangerous type of drinking because it gives you the feeling of satisfaction at the hard way. So you, in other words, you need to drink more to feel satisfied, and that also led to the many complications, including in most instances liver cirrhosis and also to some extent alcoholic cardiomyopathy. Thank you. Thank you. So, Filippo, do you have any comments? No additional comments. I thank Petar for his wonderful lecture and also again for his remarkable role as co-editor of the European Journal for Eastern Europe. And I also wish him all the best for his new role in the European Society of Cardiology as chairman of the task force for Eastern Europe. It's a remarkable perspective, and last but not least, thank you, Hamlet, again for this opportunity. With Petar, we commit ourselves to be there next year with you, and of course, if he invited again, because this will Of course, I'm be sure. your choice. But thank you to both of you for this wonderful opportunity. Thank you, Petar. Okay. It was my real pleasure to be with you. I would like to stress once again that persistence of Professor Crea in putting this amazing experience is extraordinary.
but I would like also to thank Hamlet. We exchange, we may say hundreds of emails, but the end we succeeded. Yes, And we persistence, did it. Hamlet, We did it. persistence we did it. is our second name. So we'll come next year if there is a possibility, if everything goes well, and we will be more than happy to come. Thank you. Okay. Thank you. Sorry, I'm dear Professor Krea, dear Professor Seferovich, I'm sure we had a very useful meeting, very interesting presentations. Thank you very much for this opportunity, for your time. I also thank the Armenian speakers for their very interesting speeches, as well as our audience for the participation. I hope this is the first, but not the last collaboration between European Heart Journal and Armenian Cardiologists Association. Thank you very much, Filippo. Thank you very much, Petar. See you. Good luck. See you. Bye-bye. All the best of all of you. Bye-bye. Ընտրում անջատել